After the consideration of for the katong lap length or the splice length, dili na po ta sa hook and bend. Unsa man ning hook and bend? One is the hook and bend. So, di mo ginamali kayo nung mag-bend for bars. So, natin yung mga considerations po dana. So, if the mild steel, this is the minimum hook and bend allowance. So, total nga hook nga length gani siya. No? Is that, di butang diri is the L plus the H. So, L is, gikan na diri sa tumoy, up to, dira. Kung sa ba na siyang length dira. Taman as per the design or the requirement of the engineer. And then, kani si H din nga part, kani H nga part, ano siya, this is the H. No? The H there is 9D. Kasi pasabot na ng 9D. 9 times the bar diameter. Ana na siya. Dili po, if paingani po siya, no, dili siya katong full nga curve, paingani lang. So that is at 5D. So L plus 5D or L plus 9D, depende sa bend. Now for high yield bars, katong taas og kuan yield strength, ingani po siya. Kung paingani siya yung kuan, yung curve, H is 11D, but if paingani lang siya 90 degrees na curve, we have the 5.5 times the bar diameter. Ingani lang na siya. Wala yung nga magic manani. Estimate lang yun na siya. And then, kanino? Ay mong kalibog aning kuan na daghan na kay sir formula. Ira ning giad kung pilang length diri plus kana, that is the total length. Ana na siya ka simple. So ang kuan di ang estimate di for the steel enforcement is imo lang jud siyang kuan ihapon, no? Total lang na siya nimo. For example, kanino kaning pasirado. So that is just diri plus that length plus kani plus kani. So mo na siya si 2A plus 2B na siya. Pero nganong di sir kay kuan man siya? 3B. Kay kuan mo gud ni sobra diri man gud nga side ni tuyok siya gingana and then diri pag sa pikas di tuyok pag sa pigana. So mo siya na total og 3B. That's the reason why there is a 3B. And then 22D dayon because CB is kanina man gud no. CB is kanina man, di ba? So napa man siya paingon diri. So overall more siya tag 11 times the bar diameter and duha man 22. Then kani po generally no, di ba, for the ties, stirrups. So kanilang length ani plus ana and then of course we have the curves, duha ka curves, di ba? That is 2A plus 2B plus 20 times the bar diameter. And then kanisad. So actually total again siya tanan. No, you just add all the length. And then you have already your quantity for that specific bars. So kanino ay mo karatula ni? This is just a i-add lang na siya nimo plus kani plus this one plus this one plus this one and then you have already quantity. So the various type of metal enforcement that an estimator should be familiarized with are, so naman tayo we quantify the steel bar. So in a building nakitay several elements in the building is gagamit of steel bar. First is we have the CHB. Sa CHB, natay vertical, we have the vertical and horizontal reinforcement, no, placed in between the layers and the hollow core of the CHB. And then sa footing reinforcement, these are also being considered post and column reinforcement. So sa post and column reinforcement, duha na siya. We have the main vertical bars and the lateral ties. Ano man ang lateral ties, sir? So kung may patindog ang column, di ba, we have the main rebars. Kato ding i-ikuan nga dire ipalibot ni column. So kung sa section view, di ba, pupunta na to, this is the section view, di ba? We have the bars. Kani silang ng mga bars, kaning katindog, the vertical bars, we call that the main bars. Kaning mo palibot nila, we call that the lateral ties. So lateral ties,
pag column, pag beams, ang tawag na to na is the stirrups. Main reinforcement ni kuan ni beam sad is mo tong kuan. Kani sample na to no. Kani sila and that one. Cut bars is katong mga support bars. So ang beams ang bars mangod sa beams di man na siya all throughout the length. Na may mga bars nga dili lang no sa support lang. So we call that the cut bars. And then for the floor slab, usas pinakakuting nga pag-quantify is the floor slab. You have the main reinforcements and sa main reinforcement natin straight bars. Actually alternate pag yun na siya na alternate nga main reinforcing bars nga naka-bend, no? We call this the bend bars or the bent up bars. And sa ni main alternate bars over the support. Tapos na tayo temperature bars tied perpendicular to the main reinforcement, additional alternate cut bars. So we have cut bars no over the support and dowels and hangers for ceiling and other attachments for the floor slab and other types of reinforcement. So muna siya no for this HB, inga ni itsura. So ang spacing actually na naka-detail din no nga 10 mm diameter vertical bars spaced at every 60 meters. So katong vertical bars, katong katindog nga mga bars, yung spacing is at 60 centimeters or 0.6 meters. And horizontal bars daw kuno, iyang gibutan diri every 3 layers daw. So naka-specify po din kung sa hollow block. And then, kaniyo ang thickness ni plaster, it is also being specified in the plan. And then this is the footing reinforcement. So inyo ginang tanawon ng plano, inyo tanawon ayo kung sa itsura niya. Kay base niya parehan yun, ingani nga bars, di ba? Or wala. So inyo tanawon as per the given plan. So dali na siya actually tanawon na gina ninyo. And then by the way no this one this is the spacers. So may purpose ana. Aron dili siya kuan mo dapat sa yuta. So there for the kuan for the foundations no we observe a clear cover of 75 millimeters or 7.5 centimeters or 0.075 meters. Sa mga clear cover, sir. So, naman na sila distance, no? So, ang distance kana from the outer face up to the bars should be 75 mm or 7.5 centimeters. Clear cover, this is for the foundation and for the columns and beams, at least is 40 millimeters. So, mo siya, no? These are foundations. And then this is the column reinforcement. So as you can see, nagyapon tay spacers dire. Para pagbutang sa kuan, pagbutang sa unsa ni formwork is dili siya mo duol kaayo sa reinforcements sa column. So sa column no kaning katindog we call this the vertical bars or the main bars, and then kaniting nakapalibot we call this the lateral ties or the column. Now duha ang klase sa column. Natay ginatawag nga tied column and spiral. Spiral if circular ang column. Tas yung ties din is ang kanida yung shear reinforcement is naka-spiral. Now, ang kaning tied column do po di na ay square, na ay rectangle, na pod gyapoy. Actually na ay circle nga kuan. Tied column. So kung sa kalayan niya ni spiral sir. Si spiral is naka-spiral ang reinforcement for the tied nga circular column is ana lang siya, nakalingin siya. Per kuan siya. Dili siya continuous or kanang padayon like this spiral. By the way, no, ang inyo mamatigdan diri no, ang kaniyang hook ni stirrup on one side. So mas actually mas mayong tagkuan, puli-puli ni sila. Alternate. Dili sila on one side. So this is the bridge, sample of the bridge column reinforcement. And then this is the beam.
So mo siya no, we have the main bars, kani sila this is the main bars, and then kani din sila kung natay lateral ties for the column, this is the stirrups. Kani this is based from the actual construction. And then slab reinforcement. Unsa man sa slab reinforcement? So imo matigdan no, na bars diri nga we extended to sa pikas and etc. So this is an example of the kuano the slab layout in detail reinforcement, yeah. So this is a two-way slab reinforcement no, in 3D. So daghan kayo kuan rebar si slab no nay kaning kuan nay kaning ginatawag natong bent up kaning mo curve siya, and then alternate na siya no straight etc. And then napagining dire over the support plus napaginay paana dadto along that direction, and then naitap and sa bottom side. So this is no an example. And then other reinforcement, no, for example, we have the stair reinforcement, agdanan, sa ramp actually dagan kayo no, and other infrastructure.